The following short story is specially designed for B1 intermediate level French learners. It features more varied vocabulary, intermediate grammar structures, and a richer, more detailed narrative to support language expansion, strengthen reading comprehension, and encourage deeper engagement with the language. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Voyage à travers les montagnes. John était un conducteur de train passionné qui aimait son travail. Chaque jour, il pilotait un train qui traversait les magnifiques montagnes rurales. Le train avançait lentement sur d'anciens rails, passant devant de vastes prés verdoyants et de hauts pins. Pour John, conduire le train n'était pas simplement un travail, c'était un voyage rempli des merveilles de la nature et de moments calmes de réflexion. Un matin frais d'automne, John se réveilla tôt, plein d'enthousiasme pour une nouvelle journée. Il enfila son uniforme bleu, mit sa casquette et arborait un sourire chaleureux. Après un petit déjeuner rapide, il se rendit à la gare, où il consulta l'horaire et se prépara pour son voyage. Ce jour-là, il devait parcourir une nouvelle route qui serpentait à travers un col de montagne isolé. À la gare, les passagers attendaient déjà. Ils formaient un groupe hétéroclite de locaux et de touristes, tous impatients de profiter du trajet pittoresque. John salua tout le monde d'une voix calme et amicale. « Bonjour à tous. Profitez bien du voyage. » Les passagers sourirent et prirent place. Lorsque le train quitta lentement la gare, John regarda par la fenêtre. La campagne s'éveillait doucement. Il aperçut des fermiers débutant leur journée dans les champs, et de petits villages aux toits rouges se dessinaient au loin. Le train avançait régulièrement, franchissant de petits ponts et longeant des ruisseaux clairs et pétillants. Bientôt, le paysage changea. Les plaines s'effacèrent pour laisser place à des collines escarpées et de hautes montagnes. L'air se rafraîchit, et une légère brume enveloppait les vallées. John ressentit une grande paix en conduisant le train. Il aimait ces instants de calme, lorsque le soleil se levait et baignait les sommets de teintes dorées. Au milieu du voyage, John remarqua quelque chose de particulier. Le train s'engageait dans un tunnel taillé dans le flanc de la montagne. À l'entrée du tunnel, la lumière faiblit et le bruit du moteur s'accentua. À l'intérieur du tunnel, John vérifia soigneusement ses instruments pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Le tunnel était long et sombre, mais bientôt, le train émergea de l'autre côté dans une vallée lumineuse et ouverte. Dans cette vallée, les montagnes se dressaient telles des gardiennes ancestrales. Les rails suivaient la courbe d'une rivière qui scintillait sous le soleil. John ralentit le train pour permettre aux passagers d'admirer la vue. Il s'adressa même via l'interphone. « Mesdames et messieurs, prenez un moment pour admirer la beauté de ces montagnes et la rivière qui traverse cette vallée. Profitez bien du paysage. » Les passagers écoutèrent attentivement et regardèrent par les fenêtres, émerveillés par le panorama. Certains prirent des photos, tandis que d'autres restèrent silencieux, savourant la beauté naturelle qui les entourait. John se sentit heureux de contribuer à cette expérience inoubliable. La route était exigeante, mais chaque instant rendait l'effort précieux. La journée se poursuivit, et le train suivit des voies sinueuses. Le trajet les mena à travers de petits tunnels et sur de hauts ponts entrayés offrant des vues impressionnantes sur les vallées profondes. Le bruit régulier des roues sur les rails formait une mélodie rassurante. Parfois, John se mit à fredonner une petite mélodie, se sentant détendu et épanoui. Vers la fin de son voyage, le train gravit un col élevé. Le chemin était escarpé et le vent soufflait fort. John concentra toute son attention sur sa tâche, contrôlant soigneusement la vitesse et guidant le train autour des virages serrés. Malgré les difficultés, il savourait chaque moment. Pour lui, les montagnes n'étaient pas des obstacles, mais des merveilles naturelles à admirer. Finalement, après plusieurs heures de trajet pittoresque, le train arriva à la gare finale dans une petite ville de montagne. Les passagers remercièrent John en descendant, souriant et faisant signe au revoir. John ressentit une fierté immense et une profonde satisfaction. Ce jour-là, il avait conduit le train en toute sécurité à travers certains des paysages les plus beaux du pays. À la fin de la journée, alors qu'il rangeait le train dans le dépôt, John réfléchit à son voyage. Traverser les montagnes rurales lui rappelait la beauté simple de la nature et l'importance d'une vie paisible et contemplative.
Il savait que chaque jour passé sur les rails était une aventure, et il se réjouissait à l'idée de nombreuses autres traversées parmi les montagnes, où chaque tunnel et chaque pont racontaient une nouvelle histoire. Le voyage de John à travers les montagnes était un témoignage que la vie peut être un voyage magnifique, plein de surprises, de défis et de moments de joie pure. Journey through the mountains. John is a train operator who loves his job. Every day, he drives a train that travels through the beautiful rural mountains. The train moves slowly on the old tracks, past green meadows and tall pine trees. For John, driving the train is more than work. It is a journey filled with nature's wonders and quiet moments of reflection. One crisp morning, John woke up early, excited for a new day. He wore his blue uniform and a cap, and he had a warm smile on his face. After breakfast, he walked to the train station, where he checked the schedule and prepared for his journey. Today, he was going to drive the train through a new route that wound through a remote mountain pass. At the station, the passengers were already waiting. They were a mix of locals and tourists, all looking forward to the scenic ride. John greeted everyone warmly. "Good morning. Please enjoy the journey," he said, his voice calm and friendly. The passengers smiled and settled in their seats. As the train slowly left the station, John looked out of the window. The countryside was waking up. He saw farmers starting their day in the fields, and small villages with red-roofed houses appeared in the distance. The train chugged steadily along the tracks, passing over small bridges and alongside clear, bubbling streams. Soon the landscape changed. The flat fields gave way to rugged hills and tall mountains. The air became cooler, and a light mist hung over the valleys. John felt a sense of peace as he drove the train. He enjoyed the quiet moments when he could see the sunrise light the peaks in golden hues. Halfway through his journey, John noticed something special. The train passed through a tunnel carved in the mountainside. As the train entered the tunnel, the light dimmed and the sound of the engine became louder. Inside the tunnel, John carefully checked the instruments to make sure everything was in order. The tunnel was long and dark, but soon, the train emerged on the other side into a bright, open valley. In this valley, the mountains stood like ancient guardians. The tracks followed the curve of a river that sparkled in the sunlight. John slowed the train down to let the passengers enjoy the view. He even spoke over the intercom. "Ladies and gentlemen, please take a moment to admire the beauty of these mountains and the river that flows through the valley. Enjoy the view." The passengers listened and looked out of the windows, amazed by the scenery. Some took photos, while others simply sat quietly, enjoying the natural beauty around them. John felt happy knowing that he was part of this wonderful experience. The route was challenging but filled with moments that made all his hard work worthwhile. As the day went on, the train continued its journey along the winding tracks. The route took John through small tunnels and over high trestle bridges that offered breathtaking views of the deep valleys below. The train chugged along steadily, and the sound of the wheels on the tracks became like a comforting rhythm. John sometimes hummed a little tune, feeling relaxed and content. Near the end of his journey, the train climbed to a high pass. The path was steep and the wind was strong. John focused on his work, controlling the speed and carefully guiding the train around sharp curves. Despite the challenge, he enjoyed every moment. For him, the mountains were not obstacles, but beautiful wonders to be admired. Finally, after several hours of a scenic ride, the train reached the final station in a small mountain town. The passengers thanked John as they got off the train, smiling and waving goodbye. John felt proud and satisfied. Today,
He had driven the train safely through some of the most beautiful landscapes in the country. At the end of the day, as John parked the train in the depot, he reflected on his journey. Driving through the rural mountains reminded him of the simple beauty of nature and the importance of a peaceful, quiet life. He knew that every day on the job was an adventure, and he looked forward to many more journeys among the mountains, where each track and tunnel held a new story to be told. John's journey through the mountains was a reminder that life can be a beautiful ride, full of surprises, challenges, and moments of pure joy. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.